Ina miƙa saƙon gaisuwa gare ku masu sauraronmu. Sunana Ikechukwu Obiora. Ina tare da wani bayani mai matuƙar muhimmanci da fatan za ku saurare ni da kunnuwan basira cewar shin gudanar da zaɓe halattacce na gaskiya da adalci a Najeriya shine yayi sanadiyar tsantsar talauci da rashin ci gaba a ƙasar nan a yau. Da a ce jagororin al'ummar ƙasar na tafikar da harkokin zaɓe cikin gaskiya da adalci tun 1960 da Najeriya ta samo 'yancin kanta zuwa yau 2025 da ƙasar ta zama ta farko a ci gaba a faɗin duniya ta kowanne ɓangare. Domin kuwa inda ƙasar ta samo 'yanci daga hannun turawan mulkin mallaka kashi 90 na zaɓukan da ake yi tun daga zaɓen wakilai zuwa na shugaban ƙasa, majalisar dokoki ta ƙasa, gwamnonin jihohi, 'yan majalisun jihohi da shugabannin ƙananan hukumomi. Ba zaɓe na gaskiya ake yi, zaɓe ne na murɗiya, danniya da maguɗi gaba ɗaya. Za a iya cewa 'yan Najeriya ba sa zaɓar ainihin shugabannin da suke ƙauna, sannan ana mulkar su ba da amincewarsu ba, wato ba da jagororin da suka zaɓo suka ɗora a kan kujerun mulki ba. Babu shakka rashin samun ingantaccen zaɓe shi yasa ake yi wa demokaradiyyarmu kallon bi'ahu a wannan lokacin. Yanzu a ƙasar nan wani abu mai sauƙi amma abin takaici shine yadda ake fashi da maguɗin zaɓe da yadda masu ruwa da tsaki a sha'anin zaɓe ke naɗa hukumomin zaɓe da jami'an hukumomin, inda su kansu jama'iyyunsu ko 'yan takarkarinsu ke tsayawa takara a wannan zaɓe wanda ya zama kamar mutum ne da alƙalanci kansa a fagen shari'a. Na san yana da muhimmanci a yi amfani da na'urorin tantance zaɓe da na haɗa sakamakon zaɓe wato BVAS da IREC, wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ya zama dole a yi amfani da su a zaɓen Najeriya. Wannan tsarin ba zai magance matsalar maguɗin zaɓe ba in har hukumomin zaɓe ba su kasance masu gaskiya da ƙin marawa wani ɓangare baya ya yi maguɗi ba. Waɗanda ke tsara maguɗi da ba da umarnin yinsa yawanci shugabannin hukumomin zaɓe ne wanda ke aiki da haɗin kanmu 'yan siyasa da son zuciya domin cin ribar 'yan siyasa ko jama'iyyun da hukumomin zaɓe ke marawa baya, waɗanda ke yin duk mai yiwuwa su murɗe zaɓe ga masu gidansu. Jami'an hukumomin na yin iyaka ƙoƙarinsu na mai da hannun agogo baya ga wanda ba sa so. Maganar gaskiya ita ce duk da amfani da na'urorin zaɓe za a iya bijiro da hanyoyin maguɗi a samu nasara, musamman ta hanyar birkita yanar gizo da ɗauke wutar lantarki domin a cimma burin haka. Sannan da gangan za a iya ƙin fitar da sakamakon zaɓe ko jinkirta fidda shi da sauran hanyoyin maguɗin zaɓe. Duk wannan na nuna gazawar na'urorin zaɓe cewa ba lalle ne su iya magance maguɗin zaɓe ba har shugabannin hukumomin zaɓe ba su da gaskiya. Kuma kamar yadda ake zargi, hukumomin zaɓen Najeriya ba sa aikin zaɓe na gaskiya, suna yi wa waɗanda suka saka su aiki maguɗi su ci zaɓe ne kawai. Saboda haka hanyar tabbatar da gaskiya da adalci a zahiri a zaɓe kaɗai ita ce a samar da yanayin da za a naɗa malaman zaɓe su zama masu cin gashin kansu, ba ruwansu da duk wani ɗan siyasa, musamman shugaban ƙasa da gwamnoni. Haka kuma in dai ana so kuma halattaccen zaɓen da zai karɓu a ƙasa baki ɗaya a ƙarƙashin amintacciyar hukumar zaɓe, ita ce hanya ɗaya da za ta sa ƙasar nan da al'ummarta ta ɗaukaka kuma a fitar da jama'a daga ƙangin talauci. Sannan ta haka ne za a iya fidda albarkatun da Ubangiji ya yi wa Najeriya domin 'yan ƙasa su amfana ta hanyar ayyukan ci gaba da rage raɗaɗin talauci. Haka ne zai sa ka ji ƙasarmu a cikin manyan ƙasashen da suka ci gaba a duniya. Gaskiya ina mai miƙa shawarata akan a yi wata sabuwar hukumar zaɓe mai cin gashin kanta wadda za a ba ta cikakken 'yancin gudanar da zaɓe a dukkan saƙo da lungu, tun daga matakin tarayya, jihohi da ƙananan hukumomi, kuma a tabbatar da cewa kwamishinonin zaɓen an ɗauko su ne daga ƙungiyoyin ma'aikata aƙalla 6, a karɓe su daga Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma kwamishina
guda ɗaya a ɗauko daga hukumar sa ido ta duniya a samu jimillar kwamishinoni guda 13. Sabuwar hukumar zaɓe mai zaman kanta ya kyauta a ce tana da ƙarfin ikon ɗorawa da sauke duk wani ma'aikacin hukumar har ma da shugabanta. Zaɓen kwamishinonin hukumar zaɓe zai zamo kamar daga ƙungiyar ma'aikata kamar haka. Ƙungiyar malaman kwalejojin fasaha wato polytechnic su zaɓi kwamishina da zai wakilci yankin arewa ta tsakiya. Sannan ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya su zaɓi kwamishina daga yankin arewa maso gabas. Hukumar akantocin Najeriya wato ICAN su zaɓi ɗaya daga cikinsu ya wakilci arewa maso yamma. Sai kuma ƙungiyar lauyoyin Najeriya su zaɓi wakilin da zai wakilci kudu maso gabas. Ƙungiyar likitocin Najeriya su zaɓi wanda zai wakilci kudu maso kudu. Sai kuma ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa ta zaɓi wanda zai wakilci yankin kudu maso yammacin Najeriya. 'Yan siyasa da sauran mutanen da suka riƙe mukamai a Najeriya ba za a yarda a zaɓe su a kowanne irin mukami ba a sabuwar hukumar ta zaɓe. Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tabbatar da Adalci ta Duniya ba su cancanci su naɗa kowa ba a kowanne irin matsayi matuƙar ɗan Najeriya ne a wannan sabuwar hukumar zaɓe. Aikin shugaban ƙasar ne ya karɓi sunayen mutanen da aka gabatar masa tare da takardunsu na ƙwarewar aiki domin aikawa zauren majalisar dattijai da kuma majalisar wakilai ta ƙasa domin tantancewa. Babu wani ko wasu da za a gabatar da za a yadda a yi watsi da shi ko kuma a tsige shi sai an samu tattaunawa da samun daidaito na aƙalla 2/3 na majalisar dattijai ta ƙasa da kuma majalisar wakilan Najeriya, kuma kowanne wakili ya yi zaɓen cikin sirri kuma a nuna wa duniya yadda ake yin zaɓen ta kafofin watsa labarai na zamani kuma a tabbatar an hana zaɓe ta hanyar amon murya. Sannan wa'adin mulkin kwamishina a ofis kar ya wuce shekara 4. Ya zama dole a fayyace cewar kafa sabuwar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ba zai zamanto wani yunƙuri na ƙwace mulki daga hannun jiha ba, tunda za a karɓe ikon naɗa hukumomin zaɓe daga hannun gwamnoni da shugaban ƙasa a bar shi a tsaka-tsaki, wanda hakan zai ƙarfafa ƙudurin fidda Najeriya daga talauci. Ina so na sanar cewa tun daga nan Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Tabbatar da Adalci ta Duniya ba za su saba wa 'yancin ƙasa saboda zaɓen da za su yi ba. Ba za a yi shi da ƙarfin tuwo kowanne iri ba, sai dai Najeriya a matsayinta na cikakkiyar ƙasa ce za ta buƙaci a yi zaɓukan wanda za ta shiga yarjejeniya da Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Tabbatar da Adalci ta Duniya su cimma manufar. Kuma Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Tabbatar da Adalci ta Duniya za su buƙaci Najeriya kamar sauran hukumomin da suka ci gaba sun ɗauki sata ko maguɗin zaɓe a matsayin abu mafi muni, kuma rashawa da tafi kowace ƙazanta. Kuma ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙirƙiro hukumomin yaƙi da rashawa a ƙasashe da dama kamar su Guatemala da El Salvador. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ji daɗin shiga lamari irin wannan a Najeriya. Ba da daɗewa ba, shugaban ƙasar Honduras Xiomara Castro ya aika wasiƙa ga Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙace ta da ta ƙirƙiro wa Honduras hukumar yaƙi da rashawa da ɓarnar dukiya a ƙasar, inda suka sanya hannu a takardar yarjejeniyar fahimtar juna dangane da lamarin. Tabbas Majalisar Ɗinkin Duniya na da ƙwararru, shahararrun ma'aikata da tsarin tafikar da aikin gwamnati fiye da kowa a duk faɗin duniya, wanda ake zaɓa daga Afirka, Gabas ta Tsakiya, Asiya, Turai, Amurka da ƙasashen tsibirin kudancin nahiyar Amurka wato Caribbean Nations da sauransu. Hakika na gabatar da ƙudurin garan bawul ga kundin tsarin mulkin ƙasa dangane da samar da sabuwar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC, wanda nan gaba kaɗan za a sanarwa da jama'a, sannan na miƙa shi ga Majalisar Tarayya ta ƙasa domin dubawa. A ƙarshe bari na ja hankalinmu gaba ɗaya
Mutuna a kodayaushe cewar da dadewa mafi rinjaye daga cikin mutanenmu na rayuwa cikin matsananciyar yunwa, jahilci, cututtuka, ungoyin marasa galihu, rashin tsaro da aikin yi, duk a sanadiyar rashin wadatacciyar gwamnati, rashin halattacciyar gwamnati da aka samar daga magudin zaɓe da jan ragamar gwamnati ba tare da amincewar jama'a ba. Saboda haka ya kamata mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yaƙi wannan annoba da masun da ke hannunmu kamar su gaskiya, adalci, ingantacce kuma halattaccen zaɓe domin samun nasara ta bai ɗaya, domin mu ɗaga hannuwanmu cikin izza da ci gaba mai ɗorewa. Ubangiji ya albarkaci Najeriya. Sunana Ikechukwu Obiora, naku. Thank you. Thank you. Good evening, viewers. You're watching news at 9 p.m. on Som TV. I am Bridget James, broadcasting from Jalingo, Taraba State. This is the Pulse of the Nation. We bring only the stories that matter. Stay with us on Facebook at Som TV and on YouTube at Som TV Live. Here are tonight's major headlines. Krujan Oxfam G strengthen community-led developments in Adamawa State. Organizer of Arewa Festival pays courtesy visit to CEO of Taraba Business School, Som TV, Taraba News, and Supergo. ICPC convict two National Assembly staff over 4.8 million jobs scam. Tinubu government Sultan Grace Editors Conference today. VSS charges man for advocating military co-op. LP affirms candidate for Ekiti government elections. On the international news, Iran executes man convicted of killing physician in public hanging. In business news, Co-Creation Hope and IHS Nigeria launched 29 million naira innovation grant for young tech innovators. On entertainment news, Tiva Balogun dispute and music with EP with a title champion's arrival. Sport news, Super Eagles to face Gabon Panthers in CAF playoff for 2026 FIFA World Cup Interconfederation stage. And now the news in full. In a bid to foster collaboration and promote cultural unity, the organizers of the Arewa Festival Taraba State Chapter have paid a courtesy visit to Chief Gabriel Olainka, the Chief Executive Officer of Taraba Business School, Som TV, Taraba News, and Supergo in Jalingo. The visit was aimed at strengthening partnership and exploring avenues for media and institutional support ahead of the forthcoming Arewa Festival. Speaking during the visit, Mr. Elvis Agabila commended Chief Olainka for his immense contribution to youth development, entrepreneurship, and media growth in Taraba State. Our correspondent Lilian Yakubu has the details. In a move to strengthen collaboration and promote cultural unity, the organizers of the Arewa Festival Taraba State Chapter have paid a courtesy visit to Chief Gabriel Olainka, CEO of Taraba Business School, Som TV, Taraba News, and Supergo in Jalingo. Speaking during the visit, Mr. Elvis Agabila, one of the organizers, praised Chief Olainka for his role in promoting youth development and entrepreneurship in Taraba State. He explained that the two-day festival will feature exhibitions, entrepreneurship talks, sporting events, and a trade fair aimed at celebrating northern heritage and empowering young people. We are still moving on our sensitization. So we deem it fit to come here because information, they said, is power.
and information can go a long way. If we are to be seated in just inside the room organizing this, we wouldn't be aware of it. And our reason for partnership is to see where there are people that have area of interest, but they may not really have. Who do we go to? How do I go? In her remarks, the state coordinator of the festival, Hajia Maimuna Yorus, expressed deep appreciation to Chief Olayinka for his warm reception and continued support. She emphasized that the Arewa Festival team will sustain collaboration with Taraba Business School and Some TV to promote entrepreneurship and cultural education in the state. It's an honor to be here today, to stand in front of Oga. Yes, but you have said it all. Arewa Festival is all about bringing out our cultural heritage, or rather bringing back our cultural heritage. So we last year. Responding, Chief Olayinka lauded the organizers' vision, describing culture as a vital tool for unity and social progress. He pledged full media partnership and capacity building support to ensure the success of the festival. The Arewa Festival, the Taraba State chapter, formed part of a broader initiative to promote peace, innovation, and cultural pride across northern Nigeria. Lilian Yakubu reporting for Some TV. In Adamawa State, the Christian Rural and Urban Development Association of Nigeria, CRUDAN, in partnership with Oxfam and GIZ, has organized the Community Development Planning Section for residents of Guyuk local government area. In a renewed effort to promote community participation and ownership of development projects, CRUDAN, in collaboration with Oxfam and GIZ, brought together more than 25 participants from different communities in Guyuk for a two-day community development planning section. Our correspondent, Ojoma Yusuf, has the details. The initiative is aimed at strengthening community-led development and ensure the sustainability of grassroots projects. The participants drawn from across the local government are expected to form a ward development support committees that will champion the implementation of community development plans and follow up with relevant stakeholders. Alago explained that the training is focused on advocacy, leadership, lobbying, and community-based organizations management, all aimed at building capacities for sustainable grassroots development. In his remarks, he commended the Adamawa State government for introducing the citizens' engagement and participatory policy, which encourages community to play active roles in local governance. Of different representatives from all the communities that form the committee, and Oxfam, in collaboration with our partners GIZ as well as CRUDAN, is facilitating this training. And we hope that after this training, the committee will be strengthened and will be capacitated to begin to assume leadership roles that will promote inclusiveness, that will promote participation and drive development at that community level. Local officials also lauded the initiative. The Supervisory Councillor on Education, Honorable Ali, describes it as a strategic platform for communities to take ownership of their own development. Community development planning session here in Guyuk, LGA. And during this session, we engaged over 100 participants from the 10 wards of Guyuk, LGA. And after the training, we selected 25 people per community that will represent
their people. This set of people will form a committee called World Development Support Committee. This committee will be saddled with the responsibility of ensuring the plan developed during the CDP session is followed up, especially with critical stakeholders that will assist in ensuring these problems identified, the solution profile, and the activities highlighted will be followed and implemented in the communities. The 2 years project, which began in December 2024, is expected to be concluded in November 2026, focusing on strengthening local governance, accountability, and participatory development in Guyuk and other parts of Adamawa State. And I was very enlightened, and I thank God for the workshop because He has given me a more knowledge. So I'm thankful for the people that lead me, that teach me, and thanking them. So I pray that God will give them more knowledge so that they'll be coming back and giving us more knowledge so that we'll be teaching our people community. The project partners says they are confident that the improved local participation, communities will take the lead in driving their own development and ensuring long-term sustainability. Ojoma Yusuf, Som TV News, Yola. The Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission has secured the conviction of 2 staff members of the National Assembly, Mustafa Mohammed and Tijani Adam Goni, for their involvement in a job scam worth 4.8 million naira. According to a statement issued on Wednesday by the ICPC spokesperson, Demola Bakari, the case originated from a petition numbered ICPC-P-NC-1056-2022 filed by the victim. The petition details how the defendant, in collaboration with another suspect currently at large, collected 4.8 million naira to facilitate fake job offers. The duo were convicted by Justice B.M. Bassi of the Federal Capital Territory High Court, citing in Asokoro, Abuja, after being found guilty of defrauding 2 victims, Saifuddin Yakubu and Aminu Abubakar, under the pretext of securing employment for them at the Central Bank of Nigeria and the Federal Inland Revenue Service. Also from Gombe, the State Executive Council, under the leadership of Governor Muhammadu Inuwa Yahaya, has given approval for the 2026 budget proposal, which will be presented to the Safe House of Assembly, Status of Assembly on Thursday. The council also sanctioned over 6.5 billion naira for major project cutting across governance, education, and emergency response. The Taraba State Director of the National Broadcasting Commission, Mrs. Agnes Okpor, has led a delegation from the Commission on a condolence visit to Chief Gabriel Olainka, the Chief Executive Officer of Som TV, Taraba News, Taraba Business School, and Supergo, over the demise of his brother, the late Pastor Adegoke Olainka. During the visit, Mrs. Okpor expressed the Commission's heartfelt sympathy to Chief Olainka and his family and the entire Som TV management over the unfortunate fire incident months ago, and also describing the late Pastor Adegoke as a devoted man of faith whose legacy of service and kindness will continue to be remembered. She encouraged the bereaved family to take solace in the impactful life their late brother lived. Som TV correspondent Lilian Yakubu has the details. The Taraba State Director of the National Broadcasting Commission, Mrs. Agnes Okpor, led a delegation to consult Chief Gabriel Olainka, CEO of Som TV, Taraba News, and Taraba Business School, over the passing of his brother, the late Pastor Adegoke Olainka. The NBC headquarters, Zonal Office, and Jalingo State Office of the National Broadcasting Commission to commiserate with Som TV over the unfortunate fire incident that befell
you people, and to also sympathize or commiserate with your CEO over the demise of his father. Mrs. Ukpo described the late pastor as a devoted man of faith and encouraged the family to find comfort in his impactful life. Chief Olayinka thanked the NBC team for their support, describing his brother as a source of strength and inspiration. Sincerely appreciate you for this visit. Not just that we want to appreciate it, but it shows us that the broadcasting industry is a family. That when something happens to you, the commission is sympathetic. The commission is not only about enforcement and regulation. The visit ended with prayers for the peaceful response of Pastor Adegoke Olayinka and comfort for the bereaved family. Lillian Yakubu reporting for Some TV. President Bola Tinubu, state governors, ministers, and other dignitaries are expected to attend the 21st All Nigeria Editors Conference, scheduled to hold in Abuja from Wednesday, November 12, 2024. The two-day conference organized by the Nigerian Guild of Editors will take place at the State House Conference Center, Aso Villa, where President Tinubu is billed to declare the event open. According to a Tuesday statement jointly signed by the NGE President, Eze Anaba, and the General Secretary, Onoba Oke. The conference will attract over 500 editors from across the country, alongside media executives, members of the diplomatic corps, academics, and other stakeholders. The Guild said the Sultan of Sokoto, Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar, and the chairman of Arise News and This Day newspaper, Prince Nduka Obigbenna, would chair different sections at the conference, while Imo State Governor Senator Hope Uzodinma will be the keynote speaker. Chief Joel H. Madaki, a founding member and former chairman of the People's Democratic Party in Adamawa State, has officially defected to All Progressive Congress, declaring that the PDP is politically dead. In a state, APC leaders describe Madaki's defection as a turning point in Adamawa's political landscape, calling it the final nail in the coffin of the PDP in the state. They argued that with his exit, the PDP had lost its moral compass and historical foundation. What remains of the PDP is just a shell, which will finally be buried come 2027, one of the speakers remarked. Our correspondent Ojoma Yusuf completes the story. Madaki announced his decision on Tuesday during a grand reception held in his honor at Ribadu Square, Yola. The event, organized by the APC, drew several high-profile politicians, including former Deputy Governor Martins Babali, Senator Bello Tukur, Masi Garba, and Mustafa Atiku Ribadu. Explaining his reactions for leaving PDP, Chief Madaki said his decision is followed by deep reflections on the state of party, which he accused of abandoning its founding principles and internal democracy. He accused the current PDP leadership of being consumed by self-interest, internal wrangling, and lack of vision. The former PDP chairman also praised the appointment of Malam Nuhu Ribadu as the National Security Advisor, describing it as a development that has positioned Adamawa as a pinnacle of national politics. Muslims and Christians, we are working together. Akwai musulmai da kristoci a wannan kasa namu
abinda ya raba mu da sauransu addini ne ya raba mu a lokacin mutane ba su gane addini sosai ba yau muna da mutane da suka gane addini both Christian and Muslim. In Muslim, any question raised a musulunci kowane tambaya da wani ya yi wani zai baka amsa kusa da kai ba sai an nemi wani ba. Haka din nan ma a Krista kowane tambaya aka yi wani dan uwanka zai ba da amsa ba sai an je wurin pastor ba. Dukan mu muna sane da wannan saboda haka jami'a kuma na Allah ne. Mu masu yin jami'a mu ne muka fatar da jami'a. Mu ne muka kawo harkan karya a cikin jami'a. Mu ne muka kawo harkan cucin juna a tsakaninmu. In muka yi taba wanda ya cika yi gaskiya gaban ɗaya kamar Allah. Amma mu yi abin da ya kama da gaskiya. In mun yi abin da ya kama da gaskiya ba shakka ba wanda kuma zai gan iyakacin mu sai dai mu gan iyakacin mu. Saboda haka Mr. Chairman na Adamawa, ai magana da gani da su gode mana our people a can Abuja su dinga taimaki party da na bari kamar da tana mutuwa haka nan ma masu mulki din su manta da cewa lallai siyasa na Allah ne kuma abin da ya raka kafa in ba ka bi shi da gaskiya ba za ka gansa mako. Ko ba haka ba, saboda haka mun fito yanzu an karɓe mu koma mu bi mutanenmu a ward namu kowa da kowa a bi a hankali. A nan ma na san shugabannin da aka yi za su yi mana gaskiya. A nan fili na. Allah ya taimake mu, Allah ya biya mana, Allah ya sa mu dace tare. Na gode. So he got APC for the first time. Saboda haka ina so duk member da ya zo nan ya taimake ni ya amsa. Ina addu'a kuma kada in ce fata in ce APC. APC stakeholders in Adamawa gladly received him as they stated that it's a pointer for a big victory come 2027 elections. Wannan shafin tarihin mun bude da karban mai girma sarkin hurumin Kufore Emirate Chief Joel Madaki da jama'arsa. Kamin nan in faɗa komai ina so in tabbatar musu da su da dubban mutanen da suka shiga jam'iyyar APC. Jam'iyyar APC is progressive. Da wanda ya shiga jam'iyyar APC 14 November 2013 lokacin formation da su uwansu ɗaya ubansu ɗaya a idon jam'iyya. Dun ya ce duk jam'iyyun da suke Adamawa State ba jam'iyyar da take da leader wanda shine reporting line na jam'iyyar mai uba shine jam'iyyar APC. Ya san Malam Nuhu Ribado. Political analyst in the state says Madaki defection, given his influence and long-standing role in shaping Adamawa State's political history, is a major boost for the APC as it prepares for the 2027 general elections. Ojoma Yusuf, Som TV News, Yola. The Department of the State Service has filed a 6-count charge against 27-year-old Innocent Chukwuemeka Onukume for allegedly calling for a military coup in the country. The charges brought before the Federal High Court in Abuja under case number FHC/Abuja/CR/610/2025 relate to post Onukume
made on his verified X handle. In October 2025, according to the DSS, the post encouraged the removal of the ruling All Progressive Congress, the suspension of the federal government, and support for the military in taking over the country. In the charge filed on Tuesday by DSS counsel, A.M. Dalanami Okume's actions were said to contravene sanctions of 46A1 and 59(1) of the Criminal Code Act, as well as the Section 24, subsection 1B of the Cybercrime Prohibition, Prevention, and etc. The Act 2024 as amended. The Labour Party in Ekiti State has affirmed Professor Oyebanji Ola Eugene, a medical expert, as its candidate for the June 20, 2026 governorship election in the state, and Olajuyin, a native of Ikere Ekiti in the Ekiti South Senatorial District, as affirmed through consensus arrangements at the party's governorship primary held on Saturday. According to a statement released in Ado Ekiti on Wednesday, LP State Chairman Odunayo Okunado, he said the primary followed due process with affirmation conducted by party delegates and witnessed by party executives. Representatives from the Independent National Electoral Commission and security agents, being a renowned medical expert with over 3 decades of experience, we are sure he would use his administrative and professional expertise to turn things around for the good of Ekiti State, Okunado said. A Gabon court on Wednesday sentenced the former First Lady and son of the oil-rich country's the post leader Ali Bongo to 20 years in prison following a 2-day craft trial. Sylvia Bongo, 62, and Noureddin Bongo, 33, both tried in absentia. They were found guilty of embezzlement of public funds, among other charges. The wife of Ali Bongo, whose family ruled the Central African country with an iron fist for 55 years, had been accused of manipulating her husband to embezzle taxpayers' money. She denied all charges. Ukraine Prime Minister Yulia said on Wednesday that Justice Minister German Galuske had been suspended amid a corruption scandal in the country's energy sector. The decision comes a day after anti-corruption prosecutors accused the former energy minister in connection with the scandal, which has sparked widespread anger. A decision was made to suspend Herman Goldkeko from performing the duties of Minister of Justice. Sindeko said in her statement, Deputy Minister has taken over his job for European integration. Lidmay Sukak added. A witness for the Economic and Financial Crime Commission, Olomotami Egoro, who is a compliance officer with Access Bank, on Tuesday testified that about 117 million naira belonging to Kogi State local government was transferred into a private business account. Egoro, the 7th prosecution witness, appeared before Justice Emeka Ngwite of the Federal High Court, Abuja, in the ongoing 80.2 billion naira money laundering. The case against former Kogi State Governor Yaya Bello. Bello is being prosecuted on a 19-count charge for allegedly converting state funds for personal use and property acquisitions while in office, led in evidence by lead prosecution counsel Kemi Finhero. The son and Egoro explained that funds from all 13 Kogi State local government accounts were transferred into an account belonging to Fazak Business Enterprise. The National Youth Service Corps has announced that the 2025 Batch C orientation course will begin on Wednesday, November 19, 2025, across all orientation camps nationwide. According to the scheme,
Camp registration for all court members will run from Wednesday, November 19th to midnight on Friday, November 21st, 2025. NYSC confirmed this in a statement signed and released by its Director of Information and Public Relations, Caroline Embo. On Wednesday, the statement reads, "Swearing-in ceremony holds on Friday, November 21st, while the closing ceremony will take place on Tuesday, December 9th, 2025. In a related development, the National Youth Service Corps has announced the release of call-up numbers for 2025 Batch C prospective Corps members. The scheme confirmed this on its official X handle on Tuesday, stating the NYSC management is pleased to announce that call-up numbers for 2025 Batch C prospective Corps members have been released based on registration order. The statement noted that camp capacity limitations across the 36 states and the Federal Capital Territory means that only about 40% of registered prospective Corps members can be accommodated for the upcoming orientation program. For those unable to secure placements in Batch C, the NYSC assured them that they will be deferred to the next exercise. The Department of State Service has filed a 6-count charge against 27-year-old innocent Chukwuemeka Onukume for allegedly calling for a military coup in the country. The post Onuchuke made on his verified X handle in October 2025, according to DSS, the post encouraged the removal of ruling All Progressive Congress. Let's take a brief commercial break. We'll be right back with more exciting updates on Super Media Television. Please don't go away. Taraba, blessed land richly endowed with precious gold, glittering gemstones and fertile soil that nurture life and promise prosperity. Yet, lurking amidst these treasures is a grave danger: illegal mining, a malignant threat that wreaks havoc on our precious environment. Illegal mining ravages Taraba's beautiful landscapes as reckless miners dig deep holes carelessly, leaving behind gaping pits that scar the earth, while toxic pollutants from these unlawful activities seep into and contaminate our vital rivers, streams and water sources, posing severe risks to humans, wildlife and entire ecosystems. It is on this note that the Taraba State Governor, Dr. Agbuke First, constituted the Anti-Illegal Mining Task Force to regulate the illegal mining activities. Legal mining conducted responsibly under strict regulations unlocks myriad benefits for Taraba State. Legal mining creates much needed jobs, empowering youths and families, catalyzes infrastructure development as mining revenues help build vital schools where children learn bright futures, construct hospitals where citizens access quality healthcare, and improve roads, enhancing connectivity. Therefore, a crucial clarion call resounds across Taraba, especially to our revered traditional and religious leaders who custodially lead communities and different faiths to rise magnanimously to this environmental challenge. We urgently appeal to traditional and religious leaders to sensitize their subjects diligently about the grave dangers of illegal mining, educate them on benefits of legal mining, and crucially blow the whistle courageously whenever illegal mining activities are spotted in villages, towns, or rural areas to this number 080-6608-1020. Do not be found wanting. Tarabans, let's join hands resolutely saying a loud and clear no to illegal mining while championing legal sustainable mining practices. Let us zealously protect Taraba's land, for it is truly our invaluable life. This message is brought to you by SP Jamu Emmanuel, Commander of Strike Force and Anti-Mining Activities. Welcome back. We are glad you're still here with us. Coming up next are the international business, sports and entertainment news. On the international news, an additional 2,300 U.S. flights were cancelled on Monday as President Donald Trump threatened to dock pay for air traffic controllers
calling in sick during the 41-day government shutdown. Trump called absent controllers unpatriotic while praising those working without pay. The National Air Traffic Controllers Association hailed members as unsung heroes and urged Congress to end the shutdown. Flight delays have surged amidst staffing shortages and holiday travels, with over 8,700 flights affected. Iranian authorities executed a man convicted of killing a physician in southwest Iran, the official confirmed on Tuesday. The public hanging took place in Yasuj, the capital of Kongiluye and Boyeri province, following a mental health evaluation and Supreme Court approval of the sentence. Provincial prosecutor Vahid Muavian, he said the execution served as a warning to those who threaten public security. Iran carries out most executions by hanging and ranks second globally in execution numbers after China. And in business, the Cross River State government has regained full ownership of the Tinapa Business Resort from the Access Management Corporation of Nigeria. The 14 years after its takeover, Governor Basi Otu described the handover as a rebirth and a step towards revitalizing the state economy. Conceived in 2007 as a trade, tourism and leisure hub, Tinap faced financial challenges before AMCON's intervention in 2011. Otu pledged to reposition the resort under a transparent management structure, attract investors and transform it into a center for commerce, job creation and creative enterprise. The Co-Creation Hub and IHS Nigeria have launched a 29 million naira innovation grant to support 10 young tech innovators and startups nationwide. Announced during the Innovation Challenge and Hackathon in Ilorin, Kwara. The initiative targets AI, clean tech, health tech, ed tech, and big data solutions. The winners will receive financial and technical support, mentorship and ecosystem connection, aiming to foster youth entrepreneurship, economic growth, and a thriving technology-driven innovation ecosystem across Nigeria. And on entertainment news, the Nigerian Copyright Commission in Kano has carried out sensitization and inspection exercise on printing outlets along Niger Road, Sabon Gari, to curb copyright violation. The initiative, led by NCC State Coordinator Ahmed Sani, emphasized compliance with Section 48 of the Copyright Act 2022, requiring publishers and printers to maintain detailed records of all copyrighted materials. Operators welcomed the move, highlighting case of plagiarism they had faced. The NCCC plans to continue the exercise across Kano to protect author and publishers' rights. Tife Balogun, 14-year-old son of Afrobeat star Wizkid, has debuted in music with the first EP title, Champion's Arrival, performing as Charms. He featured 5 tracks now streaming across digital platforms. A teaser of his lead single drew attention for his confidence, rap tune, and lyrics maturity, including a bold side about passing the baton. The project signals his intention to build and identify career independent of his father's influence. And finally, in sport news, the Super Eagles of Nigeria will face Gabon's partners on 13th November 2025 in Rabat, Morocco, in a decisive CAF playoff for a place in the 2025 FIFA World Cup Interconfederation stage. Nigeria qualified as one of the top runner-up, boosted by 4-0 win over Benin, featuring a Victor Osimhen hat-trick, while Gabon finished second in Group F behind Ivory Coast. The winner will meet either Cameroon or Congo on 16th November. Key players will include Osimhen for Nigeria and Pierre-Emerick
for Gabon. And that's a wrap up for tonight's news broadcast. Thank you for joining us. I remain Bridget James. Do have a wonderful evening. Goodbye. Ubangiji ya albarkaci jihar Taraba da wadataccen ƙasar noma ga kuma ɗimbin albarkatun ƙasa bila adadin. Sai dai irin waɗannan dukkanin abinda Ubangiji ya samar domin samar da kyakkyawar fata ga jihar ta Taraba, ana samun wasu munanan ɗabi'u na sare dazuzzuka da tone-tonen ramumuka domin ɗebo albarkatun ƙasan, da hakan ke matukar barazana ga muhalli da kuma al'ummar da cikin Taraba da ma dabbobi da suke cikinta. Wannan ko na iya lalata dukkan wani tsari ko dabaru da aka samar domin kyautata rayuwar bil'adama da mara dabbobi. Wannan illar na dada tozartawa da kuma lalata dukkanin wurare da ake da su, ga lalata ruwa da muhalli da ke zama barazana ga rayuwar dabbobi na cikin ruwa da kuma na tudu da ma jama'a da ke kan wannan. Hakan na iya zama kuma wani abin da ke iya lalata kyakkyawar fata da ake da ita na kyautata rayuwar al'umma musamman da yara da ma dabbobi. A irin wannan ne gwamnatin jihar Taraba gargashin Dr. Abu Kefo ta samar da wata wani kwamiti mai karfin fada aji da doka ta baiwa dama ya tabbatar da cewa ya takaita ayyukan saran dazuzzuka da tone-tone albarkatun ƙasa ba bisa ka'ida ba. Bisa wannan ne kuma wannan kwamiti ya tashi haikan domin tabbatar da an bi doka da aka zayyana na tabbatar da kare dazuzzuka da sauran albarkatun ƙasa da ubangiji albarkaci wannan jiha da ita, domin samarwa matasa da kuma iyalai aikin yi idan aka bi ka'ida wurin bin matakai da za su dace da yadda ake tono albarkacin ƙasa da kuma sare dazuzzuka a bisa ka'ida, wanda hakan zai iya taimakawa ci gaba da kuma bunƙasa rayuwar jama'a da kuma fitar da Tarabar a idon duniya. A bisa wannan ake yin kira ta musamman ga al'ummar jihar Taraba da su tabbatar da cewa sun bi tsari da dabaru da aka tanadar. Ana kuma kira da amfani da sarakunan gargajiya da maluman addini da sauran jagororin al'umma da suke da alhakin kula da irin waɗannan al'ummomi da kuma ke zama tare da tabbatar da sun sanya ido sosai wurin ganin an kawar da dukkan wani kalubale da muhalli ke fuskanta. Ana kuma kira nan take ga sarakunan gargajiya da maluma na addini da su waro al'umma kai, musamman waɗanda suke jagoranta, domin nuna musu matukar illa da waɗannan sare-saren dazuka da tono albarkatun ƙasa ba bisa ƙa'ida ba suke yi, kuma su ilmantar da jama'a domin amfanin su wadda mara misaltuwa ne. Ana kuma ƙarfafa musu gwiwa da cewa duk lokacin da suka ga wani aiki da ya shafi irin wannan mummunan aiki da su handarsa samar da hukumomi ta yin amfani da wannan layi 0806601810. 'Yan Taraba a haɗa hannu tare domin tabbatar da an tsirar da jihar kuma an kawar da tsarin na tono albarkatun ƙasa da sare-saren dazuzzuka ba bisa ƙa'ida ba, domin ɗorewar ci gaban jihar Taraban da kuma samar da albarkatunta da moriyarta ga dukkanin al'umma. Wannan sako ne da ya fito daga hukumar nan da take sanya ido da hana sare dazuzzuka ba bisa ƙa'ida ba.